Welcome to Simbalay, a Christ-centered community envisioning to bring the gospel to every home, communities, and nations. Worship happens at home. To bring God's light to every family, here's the recap of Sunday Simbalay's message. Be careful not to lose track. Karang train, di ba? Danger kayo sa train kung mag-off track siya. Kasi pag mag-off track siya, it's so impossible nga makabalik siya sa track. Usually, madisgrasya gid siya. Same sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pero sa pag-alagad sa Ginoo, journey ni. Inam tapat journey. Muna nga sa verse, makita nimo si Jesus, no, nagaingon siya dito, those who persevere until the end will be saved. Si Paul po, sabi niya, the time of my departure has been arrived. I have fought the good fight. I have finished the race and have kept the faith. With all the confidence na wala siya ng off track. Dili ka dapat mukawas sa imuhang gidaganan sa kinabuhi. Ginapredestined sa Ginoo, especially when we are in Christ. Ikaw gako, ang destiny wala sa unahan nimo, nasa imong sulod na daan. Mao gina siya, ang imong future naa gina sa imong sulod. Dili siya tuwa dito. Daghang mga taon ni abot sa unahan nanigulang pero wala sila nahimo. Pero dagko unta kay pwedeng may tabo sa ilang life, no? Munang nung si Lord ga, people are destroyed because lack of knowledge. Tungod kay ang imong knowledge, ang imong understanding nga nakabalo ka nga mo ni mahitabo sa akong life, then dapat mo niya akong buhaton. No, ang fulfillment sa destiny nga ginaset ni Lord sa imong kasing-kasing, nagdepende na siya sa imuhang pagbuhat, sa imuhang journey. Ano dito, amen? And that was our last Sunday's recap. So pwede ba nato ingnon ato mga kauban sa Simbalay, or even if ikaw lang usa, pwede ba nimo ingnon imong kaugalingon, never lose track of the truth. No, as John 14 verse 6 says, no, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. So nasabtan na nato no nga ang truth gyud is naara gyud kay Jesus. Si Jesus mismo ang truth. So karon no, nga morning, afternoon, no, or gabi man ninyo ni gatan-aw nga Simbalay, no, I greet everyone a happy Sunday. No, and as we always do sa atong mga Simbalay, we always start off with a fellowship. Amen? So kung naa kay wala pa na ilhandan hanon yung mga kauban sa Simbalay, if you've yet to know that person, I want you to go to that person, no? Kung naglingkod lang ka daw na ayaw nag-ulaw-ulaw, tindog diha, ila-ila, no? Kamusta ha? Kung kamusta siya karong a week, no? Kamusta man iyahang simana, kamusta man iyahang pagmata, no? Kung namahaw ba na siya, no? So, and of course, no, if you have a very important person in your Simbalay karon, of course, no, dili nato ginaalaw, di ba? Kanang dili nila mabati nga belong sila ana. So, welcome them, no, and to all the first timers, second timers, third timers, fourth timers, we greet you, no, and we welcome you to our Simbalay. And of course, karon nga Sunday, it is a special Sunday because we are celebrating, no, our special woman in our lives. Amen. So we greet a happy Mother's Day to all nanays, mga mama, momshies, mommy, mga mang, no? So we greet you a happy Mother's Day. And of course, kung na inyong mga mamas sa inyong mga Simbalay, no, I just want you to go to them, no, give them a hug and say a short appreciation lang, ma, I appreciate you, thank you for your love, thank you for your care, sa inyong patience, no? And so, kay kana po no, at nasabtan man pod nato no nga ato mga mothers no, dili pod lalim ang ilahang gina-go through. So today again no, we appreciate all the mothers out there. And karon pod nga morning, dili na nako tason pa no, cause I know excited ta tanan mag-worship. So wherever you are, I want you to stand up of king nang lingkod pa lang kadanha no, or remain standing no. So before to magsugo, no, I just want to share this verse in Psalms 34 verse 1.
Ingon siya danhi, Lord, I'm bursting with joy over what you've done for me. My lips are full of perpetual praise. I'm boasting of you and all your works, so let all who are discouraged take heart. Join me, everyone. Let's praise the Lord together. Let's make him famous. Let's make his name glorious to all. Listen to my testimony. I cried to God in my distress, and he answered me. He freed me from all my fears. Gaze upon him, join your life with his, and joy will come. Your faces will glisten with glory. You'll never wear that shame face again. No, so I don't know what you were going throughout the week, but I know that the moment, that exact moment ngay mong gitawag si Lord, no, I believe that He answered you. Kaya kung wala ka karon, no? So, kung unsa man na imong giagian karon, you may have come, nga distressed kay ka, discouraged kay ka, I tell you, join me as we worship the Lord today, as we come to Him, as we gather, no, nga pasalamato nato siya, no, because He deserves it all, no. God has preserved you. And basta, no, karon nga morning, karon nga adlaw, no, pasalamato nato si Lord. So wherever you are, let us welcome the presence of God in this place. Heavenly Father, thank you so much, oh God, for preserving our lives, for protecting us, oh God, that Lord, amuhang simana man, Lord, it may seem like our darkest time, but God, as we cried out to you, Lord God, you answered us. You answered me, oh God. Oh Lord, because you answer, Lord, we will make you famous. We will glorify you in this place. Oh Lord, we allow that your presence will come and move sa matag usa, Lord God. Lord, come and minister, come and transform. And Lord, we allow you that your supernatural manifestation will come, oh God. Thank you, Jesus. In this we pray. Amen and amen. Come on, church, let's give a mighty clap of praise to Jesus this morning. Hallelujah, oh God. Lord, we give you our best praises and our best worship, and all glory belongs to you. Come on, give your mighty clap and best praise to Jesus this morning. Hallelujah. Oh, we worship. Let's clap our hands. Beyond all reason, you gave your life, your own for yours forever. God, in your mercy, fall out, found love, found all life. You're all I need. This time has come to stand for all we believe. Oh, his name is Jesus. So I, for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. 'Cause today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Oh, my praise goes out to you. 'Cause today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, my praise goes out to you. I found love beyond all reason. You gave your life, your own for yours forever.
So I, for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come to stand for all we believe. Oh Jesus. So I, for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. 'Cause today it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Lord, the praise goes out to you. 'Cause today I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, our praise goes out to you in everything I do. Oh, the praise goes out to you in everything I do. Oh, the praise goes out to you. Hallelujah. All praise goes out to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All praise, all worship belongs to you, Lord. We give you our praise. Lord God, Lord, we give you our worship, oh God. And Lord, today, oh God, this morning, oh God, we will sing, oh God, of your goodness and your faithfulness over our lives. Just come on, church. Let's just give thanks to Jesus this morning. Oh God, we thank you for everything that you have done in our lives. We thank you for, Lord God, Lord, that you have been with us, oh God, throughout this week, oh God. And Lord, this morning, oh God, Lord, we will give you our best praise and our best worship. Lord, you deserve, oh God, Lord, all glory, oh God, all praises. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Holy is your name, holy is your name. And together we'll lift the name of Jesus. And together we'll sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, and we will worship you.
chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, come on, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, sing today. And holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. Oh Jesus, oh God, Lord, we welcome you, oh God. Lord, we worship you in this place, oh God. Worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Hallelujah. No, in the book of Psalms 84, verse 1, the Bible says, how lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. While my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Even the sparrow find a home, and the swallow builds their nest, and raised her young at the place near your altar. O Lord of heaven's armies, my King and my God. What a joy of those who can live in your house, always singing praises. No, ang writer sa Psalms, iyang gipakita no ang kanindot sa tao nga nagyud sa presensya sa Ginoo. No, because dati sa Old Testament nga time, the presence of God will only come to the temple. Kung narito ang Ark of the Covenant, narito ang presence. But in the time of Jesus, ingon siya, the time has come nga niabot siya that ang tinuod nga mag-worship will worship the Father in spirit and in truth. They're the kind of worshipers the Father seeks. God seeks worship. No, ang worship nga ipangita ni Lord, spirit and in truth. Mga tao nag-worship nga naipagto sa iya. O kanang tao nga nasa truth. Tao nga na Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Now, if you are a person that you have Christ in your life, nagtuo ka kay Jesus, I want you to know God listens and receives your worship and your praises. Amen? Naka sa simbalay karon, no? Siguro, duha lang mo, tulo, upat, lima. No, dili siya mag-matter ang number. Nag-matter ang imong faith sa Ginoo. Hello, amen? No, ang imong faith o ang imong desire mag-uban ng duha. Muna hinungdan si Lord na ay buhaton sa imong life. No, if you believe today that as you sing songs, God listens to you. If you believe that God is in your midst today, I believe you're gonna feel the presence of God.
Hallelujah. Come on, sis. I want you to just raise your hands to the Lord. Say to Him, Lord, I believe in you. I believe that you are with us. I believe, Lord God, that you are in our midst. We recognize you, Lord. And we welcome your presence in our midst, Lord. Tell Him, Lord, we welcome your presence. We welcome you. Oh, I believe. I worship you today. Come on. I worship you today. I honor you today. Hallelujah. No, do not worship the Lord in your mind. Learn to express worship to the Lord. The Bible says, the fruit of your lips, the fruit of our lips, giving thanks to the Lord. I give you praise, Lord. I thank you, Lord, for your goodness. I thank you, Lord, for your grace and love. I thank you for your mercy, Lord. I thank you for your guidance. I thank you for your provision. I thank you for your protection. I thank you for your healing. I thank you that you're a great God whom I serve. I thank you that you are with us. Oh, I worship you. Oh, oh, sing out to God. Sing hallelujah. Oh, we are. And symbolize wherever you are, just worship Him. Holy is your name. Holy is your name, we praise your name. Holy is your name. Lord God, today, come on, hallelujah, wherever you are, I want you to raise your hands. Say to the Lord God, today I honor you. I give you praise, Lord. I give you thanks. You are the life. You are my life. You are the giver of life. I thank you, Jesus, that your blood is shed for us. You pay every sin that I've committed against you. You are with me, Lord. You are with me, Lord. Thank you for loving me. Thank you for your grace that keeps abounding. And Lord, today I declare your grace upon each one. I declare your healing. I declare your favor, your blessing, your strength. I declare freedom, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless you and we honor you, God. In Jesus' name, amen. Come on, wherever you are, I want you to clap your hands to the Lord. Hallelujah, hallelujah. No, before ka maglingkod karon, no, kung na kay mama diha, ina siya karon nga buntag, ma, salamat sa imuhang ikaw gid ang akong mama, no? Sa akong nanay, salamat gid kay nay. No? No, salamat sa mga pag-aruga, sa pag-ialabaw sa tanan, sa mga pag-ampo. Amen ba? No, mga Mother's Day man karon. Amen? No, before ay sa maglingkod diha sa simbalay. No, I would like everybody to please stand, no? Ang tanang mga mama, no, atong magpray ta sa ila karon nga morning. Amen? No, sa Proverbs 31 verse 28. Unsa gingon daw? Her children raise up and call her blessed. No, call her blessed. Oy mga anak, nakapasalamat mo sa inyong mama. Ha? Karon na siya, ma. Thank you kayo, ma. Sorry sa mga time nga pabuyag kayo. No, daghang mga panahon imong mama nga nausahay naglabad ilang ulo sa imo. Muna nga mukuha siya tambal nga nay marka sa botilya, no? Kana bitaw nay marka nga keep out from the reach of children, no? Ipalayo sa bata. Muna nga magkuha siya ng tambala para medyo mabakalma yung huna-huna. Joke lang. No? So, no? Then mga bana, her husband also praises her
No? Ang mga asawa rin dapat dili daigod nga buan, but i-encourage. Amen ba? No, mga bana usay, di ka balo mo encourage sila mga asawa. Ha? Encourage, ha? Mo pray sa ilaha kablo ka. Na? Kasi ang mga asawa man god no, kini mga mama dalunggan, no? No, sensitive silang mga dalunggan, ilang dalunggan naka-connect silang mga emotions. Muna kung sa ilang mapaminawan, no, ilahan ang ginadawat. And the woman are gitawag sila demultiply. Na muna kung nakay ibutang sa iyaha, no, iyan ang mapalago. No, verse 29, sige ngon diha. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. No? Para kay Pastora Ching, you surpass them all. Hallelujah. Salamat sa kay Pastora Ching. She surpassed them all. Okay? Verse 30. Okay. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Ha? Mga lalaki, ayaw dito magpailad sa beauty. Ha? Nindot man ang beauty, di ba? No? But dili maglast. Saan pagbinat na yung mga mga ladies, sa concerned sa itong beauty, dito concerned sa atong mga character. No, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Amen? Na ay mapaabot ang mga babae nga nangalagad sa Ginoo. Amen? So mga mama, mga nanay, mga asawa, uban sa ato diha, no, nga nagiging murag single parent ka or single parent ka, no, I want you to know, nakakita si Lord sa mong kahimtang. Even si Lord sa book of Psalms, sabi niya, I am the father to the fatherless and the husband to the widows. I want you to know, gitagad mo sa Ginoo. Amen? Padayon sa pagpangalagad sa Lord. Padayon, magiging faithful sa Lord. No, can we pray for all the mothers today? To all the wives, salamat gid kayo. Father, I lift up to you, Lord, ang among mga mama, ang among mga asawa, karong adlaw. Ilan nga adlaw. And Lord God, we declare your strength upon them. We declare your blessing upon them. We declare, Lord God, your peace upon them. Wisdom upon them. I pray, Lord God, every mother's, Lord God, maybe na ay mga situations sulod silang heart concerning sa ilang family. Today, Lord, I pray for your touch. I pray for your touch. But today, Lord, I pray for miracles nga mahitabog yun sila mga kinabuhi. Matag desire, matag prayer sa mama, Lord. God, imong pamation. Kaya, Lord God, I release your blessings sa mga mama karon. I release your favor to them. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Okay, assignment sa tanang mga papa, o mga anak, i-treat ninyo inyong mama karong adlaw. Amen? Kahit unyang gabi, ha? No, i-treat ninyo, ha, inyong palipayan, no? Sige lang, bahala ginagmay. Pero number one, no, kanang yung pag-istorya. No, pag-istorya, pag-honor, pag-praise. Ang atong mama naman na sila yung mga limitations. But salamat sa Ginoo na lang kasi sila nangalagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So karon nga morning, no, I was just kanabang magpander, kanabang every time that kami, no, ako magabuhat sa minsay sa Ginoo, dili ginang akong gusto. But most of the time, or ingana among ginabuhat, nagapamatik yun sa leading sa Ginoo, mag-pray, mag-meditate, Lord, unsay dapat na mo hisgutan, no, amen? Imuhang word, dili amo, kay imong word, Lord, is life ra ba na siya, it is our spiritual food, it will give us direction sa life. Mo na nga, karon nga buntag,
no, ako ning gititulan og honoring God in my life. No, broad manid ako kay ni nga topic ang honoring God. Pero atong hisgutan para pod sa ato karon. Amen? So honoring God in my life. Kining pag-honor sa Ginoo, no? Honoring God means first and foremost that you recognize Him as the highest authority in heaven and on earth. Ang pag-ila sa Ginoo nga siya ang highest authority. Karong mga panahon na tanaw nimo, no, daghan nang dili gato sa Ginoo, and most of the people nga gakadunggan ako nga maingon sila, I don't believe God, dili yung mga taong dili edukado. Kasagara mga tao ug mga tag-as nang naabot sa kinabuhi, mga naga-eskwela, no, wala ang ilang faith kay Lord. No? Nakoy nakita sa Facebook, somebody nag-istorya sa iya about sa iyang kahimtang, dito bag sa sabay, well, I don't believe in God. No? Pero you know what? Muto magagsadili, no? Nagyoy source ang tanan, naay gigikanan. Amen ba? Walay nahimo nga walay gigikanan nga naghimo. Muna whether you like it or not, whether you accept it or not, no, ang word sa Ginoo dili siya mahanaw, dili siya bakakon, real yun ang Ginoo. Amen. No, so we have to honor Him. Means the first and the foremost. No, we recognize Him as the highest authority in heaven and on earth. We recognize Him as the one that created the universe, the one that created us. The Bible says in Genesis chapter 1, in the beginning, God. In the beginning, God created the heavens and the earth. If there are somebody who says, I don't believe God. You know what? Mas struggling yang because ang imuhang dili pagtuo sa Ginoo, gigamit gyapon nimo ang imuhang faith. Kadi ka magtuo, mas kapoy na. But I encourage you, no, you could come to the Lord. No, you could come to the Lord, you could kadala bang ampo sa Ginoo ba nga Lord? Unsa man? Gusto ko makailan nimo pagmaayo, gusto ko makasinati nimo. You know what? Pagrilang ang atong prayer, si Lord mo tubag. Si Lord mo manifest sa iyang presence sa iyong life. Okay? Also, honoring God is not something we do as Christians out of sense of a duty. No? Kita nga mga Kristohanon, we honor God, dili siya, we honor Him as we naghatagtag duty sa iya. Parang obligation ang atong pag-honor sa Lord. No, but ang sa atoa, it's a voluntary. We choose to honor Him. No, we honor Him not to get His attention, but we honor Him, no, as our daily expression kay Lord. No, naga-recognize ta, naga-respect ta, nagapasalamat ta sa iya, no, nahigugma ta niya because we believe siya ang unang nahigugma gyud nato. Taliwala nga kita daghag atraso, sayop, sala, no, iya patang gigrasyahan by giving His one and only Son, Jesus, so that we can be forgiven by our sins if we truly repented and we could connect our life back to the Lord. Amen? So pasalamat kita sa Ginoo muna kada Sunday, everyday, naga-honor ta, nagapasalamat sa Ginoo is because of what He has done to us. No, in the book of 1 Samuel, chapter 7, no, naman ko ani karon nga mga devotional og of course, si God sa Old Testament ug si God sa New Testament is the same God. Kaya Simon God, no, na ko'y mga madunggan, no, one side lang kanunay ang ilang ginaistorya about God. Nga ang duty sa Ginoo, maluluyon gid siya, ang Ginoo mahigugmaon gid siya,
No, muna nga mga tao sa bisag nag-reward na, nagkinabuhi na sa mali, nagkinabuhi na sa dili insyakto, no? Wala sila huna-huna, walay fear nga ilahang mabati sa sulod nila, walay conviction. No? Padayon lang gyapon sa ilang dili maayo, kinabuhi sa sala, immoralidad, o unsa pa na ilang ginabuhat. It's because ang ilang pagunahuna nga maayo ra gyud si Lord. Hello? Nalimot sila nga the God that we serve is the God who judge. He is justice God. In fact, no, nagaset na siya time in the book of Revelation na judgment iyang buhaton. Hello, amen ba? No? Makita nimo sa gospel, no, He is a God nga nagapangitaw, naga-account. No, the parable of the 10 virgins. It's a picture nga ang mga taong wala nag-function sumala sa ilang mga tawag, mo atubang og paghusay sa Ginoo. In fact, the Bible says sa diha nga niabot sila, gisiradan sila. Nanuktok sila gani, ablihimi, but ingon si ang master, I don't know you. Away from me. But I don't know you. Kaya nga, naagid ang gitawag sa scripture o kanang pag-amping, muna nga walay laing pinakabutang nga buhaton gid nato sa life. Sa atong pag-alagad sa Ginoo ang tinuod nga pag-honor kay Lord. Kung tinuod ka nag-honor kay Lord, it means na kay tinuod nga fear of the Lord. Amen ba? Naay obedience. Hello? Naay standard. Everybody say standard sa life. Oh, not living a life of compromise because we are bought by the blood of Jesus. No, we are not led by our flesh. Nganong ang flesh, no, dili gusto niya ang spirituality, mabanang contrary to the flesh. Spirituality na to, o ang atong flesh, they are contrary to each other. Gano man, because ang atong flesh, ang atong unod, no, hindi man na siya, di mo ginamalangit. Kaya nga si Jesus na ginatawag yung glorified body. Ingon ni Paul, ang atong lawas pulihan sa pagbalik sa Ginoo. Muna ang atong flesh, dili siya gustong spirituality. Gusto niya maglingaw-lingaw, mag-enjoy sa buhat sa unod. Ay nga naman, di ba na siya moadto dito langit? Tama naman na siya. Muna nga, ang the real you is not the flesh, but ang imong sulod, ang imong soul, ang imong sulod. Muna, we have to live our lives, be connected, in tune with the Spirit, kay para mag-manifest ang Spirit sa Lord, magiging kusgan tayo spiritually, and we can always overcome, no, the flesh, and we keep honoring God in our lives. Amen ba? The Bible says, honor God in your body. Honor God in your life. No? Kaya there is a book of Samuel, chapter 7, verse 4. Ito basang, so the Israelite got rid of their image of Baal and Ashtoreth and worship only the Lord. Then Samuel told them, gather, O Israel, to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. Verse 6, so they gathered at Mizpah and in great ceremony drew water from a well and poured it out before the Lord. They also went without food all day and confessed that they had sinned against the Lord. So this kind of gathering, gibuhat ni Samuel, ni Prophet Samuel, is they repented before the Lord because they're turning away from God. Nawala ilang pag-honor sa Ginoo. More this time, they honor God. They repented. Kaya makita nimo ang tinuod nga nagrepent na ipangbuhian. They turned their lives back to the Lord. When the Philistine rulers, ang ilang mga kontra, heard that the Israelites had gathered at Mizpah, they mobilized their army and advanced. The Israelites were badly frightened when they learned that the Philistines were approaching. No? Grabe sila ilang kahadlok. Sadya nga nakabalo sila ng mga Philistines, no, nagapadul sa verse 10. Ang sige yun diha. Just as Samuel has sacrificing burnt offerings, the Philistine arrived to attack Israel. But the Lord spoke. Everybody say, the Lord spoke. With a mighty voice
of thunder from heaven that day, and the Philistines were thrown into such confusion that the Israelites defeated them. Grabe talaga, no? So one of the things kayo mong makita when we honor God in our lives, amen ba? Mo gini makita because the people of Israel this time, no, na backslidden sila, nawala sila, but they repented. They turned their lives back to the Lord. They honored God in their lives once again. Unya ang ilang leaders, si Samuel, no, grabe ka, faithful dia sa Ginoo. He is the prophet of this time. Kaya usa sa mga butang, no, mahitabo sa taong nag-honor sa Ginoo gyud sa ilang kinabuhi, no, God will listen and answer their prayer. Hello? Muna mga pribilehiyo. Dili paminahon sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga taong dili mag-honor kay Lord. Ha? Muna makita nimo kung tinuta nag-honor sa Ginoo, we forsake things nga dili maayo sa life. What is the number one? No? Okay? God will listen and answer our prayers. Amen ba? Ikadua, they can face their enemies with confidence. O sa gini nga makita nimo. Dati nahadlok sa, they were frightened when they knew that the Philistines are coming and attacking them. But you know what? When the Lord answered their prayers, and the Lord spoke, and no, na thunder. The Bible says, no, the Israelites defeated them. Na sila'y confidence. Munang mga tao bitaw nga, kabalo sila that they have done nothing before the Lord. Kabalo sila silang stand. Kabalo sila silang pag-alagad sa Ginoo. No, I'm not saying na nagiging religious ka, but you yourself, kamo sa Ginoo. No, ang imong relasyon, kabalo ka nga Lord, walay babag. Kabalo ka nga na, kay mabati mo yung presence. Na kay confidence. Kahit may battles, kaya nga, ang makita na ko nga picture diri si Samuel. No, Prophet Samuel, kabalo siya na ang kontra. Wa siya magpataranta. Kay kabalo siya, I honor God in my life. Kabalo siya, I live what God called me to do. Kaya wherever there is an enemy mag-come, dili siya matanan. Dili siya mahadlok. Kaya mga taong kabalo siyang stand kay Lord. Bisag unsa pa ng kontra, bisag unsa pa ng mga challenge, dili siya mahadlok. Kaya kabalo siya siyang stand, si Lord makig-away sa iya, pabor para sa iya. Amen ba? Pildihon sa Ginoo ang iyang mga kaaway. Hello, amen? No, si David, tanawin mo, sa mga example na to si David, grabe iyang confidence sa iyang enemy. Kaya he was called by God as a man after God's own heart. Tungod kay si David, nag-honor sa Ginoo. No, in fact, si David, he is the number 7 sa iyang mga igsoon, kamanghuran mo na nga permanente tustumoy. Ha? Sa diha nga, when God raised up another king for Israel to replace Saul because Saul didn't honor God anymore. But David was in the field. Makita nimo iyang relationship kay Lord, iyang devotion kay Lord. Kaya when he was told by his father to go to the battle, no, together with the Israelites, yung ginala niya isuon ng mga pagkaon, nakita niya dito, si Goliath, and every soldier sa Israelites, every time they heard Goliath, magdagan sila, maghadlok. But si David, siya nga kaasar, ingon siya nga, kinsa man yung tawhanan na nag-defile sa armies of God. No? Grabe confidence ang taong kabalo siyang stand sa Ginoo. Di mahadlok. Amen ba? No? Kaya, matag usa sa ato, no? Develop that confidence ya kay Lord sa imong devotional life, sa imong prayer life, pakigsuod sa Ginoo. No? The reason why we do our devotion and we encourage you to do your devotion so that dili na siya para lang i-check sa imong leader. No, that's wrong. Nagbuot kag devotion because you want to know him more. You do your devotion so that
You know what? When you commune with the Lord, you are strengthened. Balikod ka. Ang depression, dili mag-penetrate sa imong life. Hello? Muna nga, ma-strengthen ka sa presence sa Lord. Ma-empower ka sa presence sa Lord. Masabtan mo ang mga butang nga imo ang iduol sa Ginoo. Hello, amen? Muna nga ang imong devotional, ang imong communion, tawag na ni Lord sa imo. Sabi niya, may the love of God, the grace of Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Muna sa walk na to, every day we have to be under the anointing of the Spirit of God. Under ta because we are connected to Him. We are communing to Him with always. I want you to know, pag ikaw, kabalo ka sa imong stand sa Ginoo, you are confident. You could face the enemy and win them. You could face the enemy and defeat them. And I believe that God is going to fight your battles. Kaya karubutan ka, nagsamba niya, galabad di mong ulo o sa mong buhaton, I know God is my confidence. Lord, wagi magbinuang nako. Lord, hallelujah, whoever curses me, Lord, you gonna curse him. Huyaw kayo na eh. Muna sa ako, nung na magbinuang, Lord, magbinuang ni sa ako, Lord, basta lagi. Ikaw gibahala. Hello, amen ba? Ikatulo, what happens when we honor God? God will show wonders in their favor. Muna mo mabasa sa verse 10. Ang sige yun sa verse 10. But the Lord spoke with a mighty voice. There is a word. Amen ba? Kanang a word, makauyog na sa imong kahimtang. Hello, amen. Muna nga, usas sa mga butang yun nga, imo habitong kanunay batasanon ba? Every day, Lord, I need a word. Pag naibuhaton, I need a word. Give me a word. Hello, amen. Pag saligan lang nimo ang word sa Ginoo, usay negative ang sitwasyon. Like this is what happened. Grabe, daghang kontra. We don't know how to fight them niya. Kinira ba niya kahimtang sa Israel? Wala sila mga sword. Kay gibawal sa ilahang panahon, ani sa Israel. Because they were under the Philistines. Wala sila'y blacksmith. Walay blacksmith. Walay panday. Kaya magpahait sila sa ilang mga gipanggamit sa uma. Ato pa sila sa Philistine field. Ato sa Philistine place. Dito sila magpabaya. Magbayad sila dito. Kaya walay sword. Isura po niyo eh. Yung sa kanila ni. Pero kabalo ka, bisang pag sa mata sa tao, wala kita'y nada, pildihonon, pag si Lord nagay mo istorya, mudaog ta kanunay. Amen. Kaya akong gideclare, mudaog ka kanunay in Jesus' name. Oo. Believe the word of God. Mudaog ka. No, inanay mo tapat, mudaog ka. Oo, si Lord may makig-away para nimo. Hello, amen. Mulampos ka, amen. Sabi ng pastor, malagi ko ni daog, kabalo ka sa pamaagi sa Ginoo. Mo gini akong kakakita ba? No? Wala malagi na itabo. Kabalo ka, brother. Kaya wala ni mo buhata. Muna, a lot of times, si Lord, I will defeat your enemies. All you have to do is to stand. At tubanga sila. Kita kay lahi man, kay gusto to, Lord, ikaw na yan to, maglingkod na lang ko din, buhata para na mo. Dili nga na pamagi sa Ginoo. Hello? Muna, pag na-challenge sa'yo, give up. Pag na-challenge sa'yo, surrender. Kung na mga butang nga, gusto ginay mo nga muda ko. Yan, nakay word sa Ginoo. Nakay buhaton. Hello, amen ba? That is the mga prinsipyo sa Ginoo. He will bless the works of your hand. Dapat na kay buhaton. Dali, tultulan ka sa Ginoo pag ikaw nagalakaw. Diyan sa Ginoo. Hello, amen. Na? God will show wonders in their favor. No? Ako nang meditate ng word bitaw, God spoke. Dito sa chapter 4 man siguro sa 1 Samuel. Di ba? When the Ark of the Covenant was brought in the Philistines and the Israelites, sa mga Israelites nga camp to fight their enemies, the Bible says, when they shouted, when the people, the Israelites, shouted, the earth shook.
Grabe yun. Pagsinggit sa mga Israelites, pagkakita nila sa Ark of the Covenant, singgit sila. Ingon ang Bible, when the Israelites saw the Ark of the Covenant, battle ni, nana sila sa away nila. Nialanganin sila, muna request, dala ang Ark of the Covenant that represents the presence of God. Pero ang ilang life, wala magkinabuhi sa tama, wala nag-honor sa Ginoo. When they saw the Ark of the Covenant that represents the presence of God, in the Bible, the Israelites saw the Ark, their shouts of joy was so loud, it made the ground shake. Grabe. Verse 6, sige kung dia, what's going on? Naka-in-English ko dito sa angkuhan. Mga Palestine. What's going on? What's all this shouting about the Hebrew camp? When they were told that it was because the Ark of the Lord arrived. Grabe hadlo kanila. So we are doomed. Verse 8, they panicked. The gods of, they cried out, this is disaster. Para sila, pildi na kita. Wa na kita'y nada. Imagine na nimo. Pag abot sa Ark of the Covenant, ang mga tao sa iset nanyagit, wow! Nag-uyog ang yuta, naglinog. Kitsa di madlo ka na. Pero pag-away, the Philistines fought desperately and Israel was defeated. Ba? Pagsagit sa Israel, uyog. Sila'y nagtingog. Nag-uyog, hadlok ang kontra. Pag-away, pildi. Naay mga forma, pero wala na ang presensya. Marag mga Kristohanon ba? Na naay gipang taguan, o naay mga binuang, naay forma, wala naay presensya. sa atubangan, mag-atubang sa mga tao, nga daugon. Hallelujah! Salamat sa grasya. Ang kinabuhi, pilding pit na butang. Pildihan na in taon. Pero sa kinabuhi ni Samuel, si Samuel nagiging matinod-anon sa Ginoo. Muna giingnan niya itong mga tao, panlabay na inyong mga gipambuhat niya. Undangan na, pag-repent mo sa verse 4, di ba? Kaya nga naman, dito nigikan eh. Muna hinungdan na nga pildi sila. Pero this time si Samuel, gabing honoring sa Ginoo. Muna, ang iyang pag-honor sa Lord, na siya authority, nakaistorya sa mga tao, balik mo sa Ginoo. Pag-repent mo, pasayloon mo sa Lord. Ba-restore mo balik sa Ginoo. Si Lord lang. Oo. Kanan yung kiat, undangan na. Mapildi mo diha. Muna, sa diha na dayon, no, sa diha nga ang Ginoo ni tingog, walay uyog yuta, pero pildi kaaway. Tama? Dito sa mga Israelites, sila'y nanyagit, nauyog ang yuta, pag-away, pildi. Amang ka na, asa ka na, gusto mo, pagsagit ni mo, nakuratan ang kontra, nauyog, pero pakig-away ni mo, pildi. Pero during napita, walay syagit sila, pero ang Ginoo mo nitingog, pildi. Amen ba? Nga naman, their lives were honoring God. Their lives living in what God called them to do. Muna I believe, tanan mga tao mutalikod sa mga tanang mga butang nga dilimayo. Mo honor sa Ginoo silang life. I declare, mahimo kang madaugon. Ang Ginoo makig-away para nimo. Amen. Hallelujah. No? 1 Samuel chapter 2 verse 12 and 17. Tanawan nga verse. Now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord. Kini si Eli mo ni high priest, ang iyang son mga priest. Nagtrabaho sa temple. But the Bible says, these people, nangalagad sa Ginoo pero walay respeto. Naman di ba nga mga tao? Christian ko, pero walay respeto. Di makita si Lord silang life. Magpatawag o Kristohanon. Na imong reliyoso lang, pero walay Diyos kinabuhi. Daghan kina karon. Muni ako reliyon, makigpatay pa. Makig-away pa. Pero mga kinabuhi, perting batia.
Dili man na siya about sa imong ID, sa imong reliyon. It's about the God that is in your life. Ang pag-alagad sa Ginoo dili sa mga relihiyon nga mga ritual. But ang pag-alagad sa Ginoo is sa personal kung na ba kay kinabuhi sa Ginoo sa imong life. Nga mo'y naghatag og kausaban. Hello, amen ba? No? Mo man eh. Ingon siya diri. Verse 17, ang sige ko na. So the sin of this young man, anak ni Eli, was very serious in the Lord's sight, for they treated the Lord's offering with contempt. No? Naas sila yung mga tawag sa Lord. Wala nila gina-honor ang tawag, ang command sa Ginoo sa ilang life. Now, I want you to understand, ang calling is a command po sa Ginoo. When God spoke to you, He commanded you, come. That is your calling. God places them to do the calling para pag-honor, pag-serve sa Ginoo. And I believe all of us has a calling that comes from the Lord. God called you to serve Him. Dapat God called you to serve Him. Muna, through the command of the Lord, through the word of the Lord, through the calling of the Lord, you are called to serve Him. Same as these young men. They are called by God to serve the Lord. But ang ilang pag-serve sa Ginoo, no, gibaliong ano lang nila, wala nila gitagay value. No, may value means you honor Him more than anything else. Wala nila give-value si Lord. Ang ilang pag-alagad sa Ginoo, basta lang. No, kaya gibasta-basta nila ang pag-honor sa Ginoo, gibasta-basta lang po nila ang trabaho nga gibutang ni Lord sa ila. Hello. Muna nga, when we don't honor God in our lives, number one, we do sin. We commit sin talaga. In fact, si Samuel sabi niya, I sin for failing to pray for you. Nakasala ko. Kanang dili pagkamay ng poon, kaya di mo ampo, sala na tubangan sa Ginoo. He was praying with Saul, kaya everyday nag-pray siya. God forbid that I might sin for failing to pray for you. Sabi ni Prophet Samuel. No? When we don't honor God in our lives, we don't obey His commands or value His call, mamaning naitabuan ng mga tao. Number one, they sin. Nakasala sa Ginoo. Number two, when we don't honor God in our lives, 1 Samuel chapter 4 verse 10, ang sinitabo diya. So the Philistines fought desperately and Israelite was defeated again. Okay? They were defeated. It means lost in battles. No? Kaya ang mga taong di mag-honor sa Ginoo, dali mo give up sa mga challenge sa life. Oh, mawalag hope. Mamahala na lang. Dawaton na lang ang ilang kahimtang. Walay desire nga puyan nila ang tawag sa Ginoo. Walay desire nga puyan nila ang decide sa Lord. Wala sila strength to move on sa unahan. Basta dili ta mag-honor sa Ginoo. Walay strength that comes from God. Ikadua, mo ni siya. Lost in battle. Why? Because God will never fights for you. No? Ikatulo, when we don't honor God in our lives, we can never live God's purpose and receive God's promise in our lives. Dili mo mapuyan ang purpose sa Lord sa mong life if we don't honor Him. Dili mo puyan ang saad sa Ginoo. Maglaway ka sa saad sa Lord. 1 Samuel chapter 2 verse 30, sabi niya, therefore the Lord God of Israel says, I promise that your branch of the tribe of Levi would always be my priest. That is your purpose. But I will honor those who honor me, and I will despise those who think light of me. The time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve me as priest. And the members of your family will die before their time. None will reach of old age. You will watch with envy as I pour out prosperity
on the people of Israel, but no members of your family will ever live in their days. Pag ang tao dili mo honor sa Ginoo, dili niya mapuy-an ang purpose sa Ginoo, ang iyang calling. Pag di ka magtininuod, mag-honor sa Ginoo, di ka maninood sa Ginoo, ma-miss out din mo ang saad sa Ginoo sa imong life. Hello, amen? Kaya karon Lord, paninood. Amen? Inem tapad paninood. Sa imong tawag, sa imong pag-alagad sa Ginoo, tinud-ana pagmaayo. Amen? Ha? Number 4, when we don't honor God in our lives, of course, there is a physical death, kitang tanan, but the Bible says, they will not reach old age. Kulba di kayo. And then, na spiritual death. No? Magubay mong life, ma-distract. Wala ka sa, dili ka malangit. Hello? Kaya ang challenge karon how to honor God in our lives. Unsaon man ako, no? Of course, dili ta gusto atong Lord. Di ko gusto, Lord God, nga mag-dishonor ko. Ha? Amen ba? Kaya unsaon man nato pag-honor kay Lord sa atong kinabuhi. Okay? Number 1, we honor God by what? Value. No? Giving Him the very most or the highest importance sa life. Lord, whatever you say, mo gina. Muna gingnan si Lord, gingnan ni Lord si Eli, you honor your children, your sons more than me. Gitagaan mo value imong mga anak kaysa ako. Ha? Kanang mga tao bitaw nga, di na lang kumupadayon si Ginoo kay wala naman siya nagpa. You are not honoring God, ingana nga panghunahuna. Mas gi-honor mo ang tao kaysa Ginoo. Kung ikaw maluya ka sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa tao, wala nimo gi-honor si Lord. Mas gi-honor nimo ng tawhana. Hello? Amen? Muna nga kita ligon dapat kay Lord. Amen ba? Si Lord ang mo bless akong life, siya ang ako ang kinabuhi. One day makig-uban ko niya. Oo, kung na'y tao nga mo biya nimo tungod kay nangalagad ka sa Ginoo, biya ito. Mubiya na lang ko sa Ginoo, kaya ganoon, biyaan ko niya. Kabalo ka, one day, biyaan nagyapong kanan niya. Pero ang Ginoo ngay mong gilagaran, di yun mubiya. Amen ba? So how to honor God in our lives, no, value and honor God, it means you also value your calling or the commands of God in your life. No, in 1 Samuel chapter 15 verse 23, no? Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So, gingnan ni Lord, this is the time where si Saul ang gingnan ni Lord through Samuel. So, because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Bugat kayo, no? Ingani si Lord. Tinuod, grasyoso si Lord. Pero pag imong i-reject ang command ni Lord sa mong life, i-reject ni Lord ang imong calling, ang imong pag-reject sa command o calling ni Lord, sama ra nga imong gi-reject si Lord sa imong life. Hello? Kaya kung kadiloy, di mo na ako pwede i-reject si Lord. Ipakita sa imong pagsunod o pagpuyo sa imong tawag. Hello? Bugat siya nga statement, but it's true. When I want to wake you up, ha? Kasi usay ato pag-alagad sa Ginoo, ato kaugalingon nga pamaagi. Ato kaugalingon nga standard. But when you talk about the Word of God, siya ang naghahatag sa insakto nga standard. Pag di mo po yan ang tawag, ang command nako sa imo. Kung imong gi-reject ang command o ang tawag nako sa imo, imo kong gi-reject nga imong Ginoo. Kaya vice versa, gina ni Lord, imong gi-reject ang command, ang akong tawag sa imong life, ang imong calling, imong gi-reject, ako po kang gi-reject. Hello, amen ba? Say, buwag ko ito, grabe si Lord, merciful. Pero balihaw-baliha, samara, nga ikaw nag-reject sa Ginoo, kung imong gi-reject ang iyang mga commands.
Reject nimo iyang calling, imong gi-reject ang Ginoo sa imong life. Amen? Kaya ba na? Tanay mong tapad na siya, patuog yun sa Ginoo. Patuo ta. Ha? Ako ang gi-challenge. Tanan gyud, apil akong kaugalingon. No? Tungod banggod sa kahimtang. The Bible says nga sa last days, no, magkakusog ang darkness. Grabe ang falling away. In the last days, daghan ang mag-fall away, nay apostasy mahitabo. Mga Kristohanon daghan mag-undang sa pag-alagad, mabugnaw sa pag-alagad. Morning nga karon pod nga mga time, dapat pod nga mas init ang mensahe sa Ginoo para kita mahimong mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Ha, mga Kristohanon, amen ba? Say, grabe ba, sakit yung magwal. Ay, sakit, pasalamat sa Ginoo. Yalingan ka pag mayo. Ha? Kay kabalo si Lord, bugnaw-bugnaw na ka, hapit na ka mag-fall away. Ha? Kabalo si Lord, ginakabkaban ka. Di ba? Pastor, sakita po daan ko, i-reject ni mo ang command, i-reject ni mo ang imong calling, i-reject ka ni Lord. Oo, mura gasolina na, mga isabyas Ginoo sa imo, para mo sila kagbalik. Para makamata ka nga, pwede na buhaton sa Ginoo ni mo. Hello, amen ba? Kasi mo to nga si Jesus makabuhatan na. Tanawa na gani ang command ni Jesus, nasa gospel. Kung naitang makasala, dada siya sa istoryahin yung duha. Kung di siya mo patuo, dala sa congregation. Kung di mo patuo, unsay gingon niya? Kikauto siya. Kasi gingon, si Jesus, but if he refuses to hear them, tell to the church. But if he refuses even to the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. It means ayaw siya itanggal, i-reject na. Si Jesus ang gaingon. Hello, amen ba? Sabi mo, ganito pagtanaw sa Ginoo, murag ang Ginoo, sige gukod na to. Humana si Jesus namatay sa cross. Ato na po ng time. Kita maninood sa Ginoo. Maningon ang Bible dito, kung ikaw mupadayon sa magpakasala, sama na nga si Jesus, imong gilansang balik-balik. Si Jesus, nasakitan ako. Hindi balik-balik pa kung yung glansang. Dili na siya mao. Ha? Amen ba? Muna kung tinuod ta, nga nangalagad sa Ginoo, nakasabot sa gibot ni Jesus sa cross, dili pwede po yan ang sala. Bisag pa mo yung way nakakita, Pastor. Ang inyong silingan, daghan na kabalo. Si Lord, nakakita pod. Hello, amen ba? Ha? How we honor and value God. How we honor God in our lives. Serve God. It means to serve God with great fear and respect. Serve God with great honor and respect. It includes the true fear of the Lord. It includes reverence. It includes loving Him with all of our hearts. 1 Samuel chapter 2:12, unsa gingon diha? Wala nila respect, but the Bible says, nakita sa Ginoo, God will honor those who honor Him. Romans 12:1, unsa gingon diha? I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, a kind He will find acceptable. This is the truly way to worship Him. You know what? In the book, kining ang book sa Romans, I talked with one of the pastors nga ilang gitunan ang book of Romans. Sabi niya, you know what? This time, kining ang letter, it was written by Paul during sa grabe nga mga persecutions. Nga mga Kristohanon, himuong torch sa daplin sa karsada. Pangdaoban, pangpatyon, grabe nga persecution. Kaya iyang gi-encourage, bro, himo ang sacrifice ang imong mga lawas. Patyon mo dia. Himo ang sacrifice sa Ginoo. Mo na tinuod nga worship. Dili nimo i-deny si Lord kahit masunugon ka. Dili nimo i-deny si Lord kahit patyon ka. Magpabilin kang mga lagad sa Ginoo kahit lutuson, persekuton, patyon, padayon mga lagad sa Lord.
Ngunit nga context. Ison, buwa kabalutan nga si Lord, dili mo pasagad na to. Amen ba? Ngunit we honor God when we serve the Lord with great honor and respect. Romans 12, verse 2, sige nga diha. Verse 2, sabi niya, do not copy the behavior and the customs of this world. He disciplines his behavior. Kabalo ka nga, you are called by God to honor Him. That is your purpose in life, to serve the Lord. No? Kung imo nang sabtan, mo rin ang hinungdan that we will discipline our behavior and we will choose our habits. Dili ko mabuhat og mga butang nga makapadistract sa akong pag-alagad sa Ginoo. Because I know my purpose, I will serve the Lord. I have a calling that comes from the Lord. I have to do something. My life has been offered to the Lord. And that is my purpose. Muna kung kabalo ka sa mong purpose, you will start to discipline your behavior. And you have to choose your habits. Muna nga, dili ka magbisyo. Kaya nga naman, my life is to honor the Lord. My purpose of my life is to honor the Lord. Hello? No? Matthew chapter 22 verse 34. Ang siya gingon dere. Yung gingon ni Jesus, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. He was asked, what is the greatest commandment? The greatest command of the Lord is what? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen ba? No? We honor God, no, by loving Him. Muna nga, if we love the Lord, we obey His command. Kaya ang question karon panahon na, sa imong self, makaingon ba kang, Lord, I'm truly honoring you. Dili pwede nga tagana to si Lord og 90% lang, 99%. He wants the 100% from you. Amen? Muna karubot taga ba? Again, akong challenge sa tanan. No? This is the time nga magiging ano ka sa imong commitment sa pag-alagad sa Ginoo. Di lang basta nangalagad. Di lang basta nakasimba. Muna nga, para sa ako walay laing pag-protect sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kanang yung involved ka sa gisugo sa Ginoo. Kaganinang buntag, gikan mi og iligan. Unya ang akong gisugo, ang akong kauban nga akong gisugo, nakoy gipauna. Ang iyang cellphone na nadaot ba? Nabasa sa tubig. Muna nga, ang among hununa, asa na ka siya napit karon? Nakaabot na ka. Unsa na tog tawag? I mean, ang akong hunahuna nga nagsugo, kanunay nagapangita sa iya. Kay ni-obey man siya sa sugo. But I want you to know, if we are going to involve our lives sa trabaho sa Ginoo, the work of which bringing people back to the Lord, I believe with all my heart, you are honoring God. I believe with all my heart, ang pagtanaw sa Ginoo sa imo, di gyud maputol. Dili gyud mo biya si Lord sa imo. Ang si Lord yun kauban. Sabi niya, lo, I am with you always. Muna nga ayaw pagpangalagad sa Ginoo based lang sa imuhang pamaagi kaugalingon. Ayaw pag-alagad sa Ginoo, may kang anyway, nakadawat ako kay Christ, I will do my own thing. That's wrong. Katinood nga pag-honor sa Ginoo, tinood nga pag-honor sa Lord. Una yung kinabuhi, wala na magpuyo sa sala. Yung kinabuhi, natugyan na sa Ginoo. Tinood nga pag-honor sa Ginoo, ang iyang kinabuhi, dili lang kay wala na siya sa sala, kundi ay iyang kinabuhi,
Iyan ang gipagamit diha sa iyang tawag sa Ginoo. Hallelujah. I want you to stand up, everybody. Just close your eyes. Just close your eyes. Just raise your hands to the Lord. I want you to pray. Ikaw mismo maka-evaluate sa imong life. Some of you, mga bago pa kaayo, serve the Lord not because naka sa membership. No, dili religion. It's about God and you. It's about God. It's about Jesus. It's about Him. It's about the call of God. It's about His instruction. It's about your purpose in life. Hallelujah, Lord. Come on. I want you to praise the Lord. I want your will in my life, Lord. I want to do your will. I want to honor you in my life. Some of you nga nakaroon, no, you are living in sin. I'm not condemning you, but God is not talking to you today with conviction na ikaw mo respond by repentance. Kristohanon ka, you're still living in sin, nakipatago, one day bro, it will, dili ba ka ko ng word sa Lord? Be sure that your sin will find you. Manayon sa Ginoo, sa iyang word. Kani nga itong mga ginabuhat, mong balik ra gina. Oh God, right now, you could come to the Lord in repentance. You could come to the Lord, God, I'm sorry. But Lord, tolero na akong life sa imo. Maybe you're a first timer. You could come to the Lord and repent and ask Jesus to come into your life. Make a prayer kay Lord, nga Lord, Lord, akong talikdan ng sala. Biyaan ako, mga lagat ko nimo, Lord Jesus. There is power in the blood of Jesus because His blood was shed to cleanse your sin. Father, in the name of Jesus, every repentant heart, today I declare they will be restored. The life of the Spirit be upon them. The fire of the Spirit, Lord, will rekindle their hearts again. They will be on fire again. Hallelujah, Lord. With everything that is within me, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord. My life is for you, the Lord. Come on, offer your life to Him. Commit your life to Him.
Ask God, Lord, use my life for your honor, for your glory, God. I want to live my purpose, Lord. I want my life be in your purpose because I am created to do your will. I surrender my will to you. I surrender my life to you, Lord. I want to do your will. Come on, I want to do your will, Lord. Let your will be done in my life as it is in heaven. I thank you, Lord. God, I declare your grace upon each one. Ikaw lang makaguide dito sa ila, Lord. Maabot mi sa amohang finish line pag ikaw, Lord, ang among yung sundon. Panalangini ang tanang naninuod sa pagsunod nimo. Proteksyon ni pabori, Lord. I-secure sila, Lord, diya sa imo, ha. Walay mawala kanila. One day, Lord, mobalik ka. Ug sila, Ginoo, nga nisunod, nag-obey kanimo. God, na sila'y paingnan uban nimo. Kaming tanan, Lord, mauban kanimo. Salamat kay Father. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Please be seated. Okay, ingna sa imong tapad. Honor the Lord with your life. Sige, no. So, karon no sa atong giving, I was just blessed, no. I believe that every one of us is blessed yun, no, sa word ni Lord karong nga morning. And for two na ka Sundays, nagisgot yun si Pastor Ian about honoring the Lord. And isa gid sa impact sa ako is that if we honor the Lord, no, God will listen and will answer your prayers, and that God will show wonders in your favor. So karong nga morning, no, I am going to challenge you, no, para sa atong giving. And I want to share the word of God, no, in Proverbs 3:9, ingon siya dere, honor God with everything you own, give Him the first and the best. No, so I believe, no, that in serving the Lord, importante gyud nga we do not just honor the Lord, no, with kanang being in the church, but also, no, kanang we honor God even in our finances. No, na-bless kayo ko sa katong gi-share ni Pastor Ian about katong sa Romans. No, nga gi-write to ni Paul as an encouragement, no, sa mga taga-Romans kay grabe ang persecution. And to the point, ang gipasabot dito nga worship, no, the Lord with your bodies, and is that kanang willing gyud bitaw nga i-sacrifice, no, ang ilang mga bodies, no, kay i-torture man sila, no, kanang sunugon sila, but if kato sila, no, nga grabe kaayo because of their love for the Lord, grabe ilang pag-honor sa Lord, is that willing sila nga i-give ang ilang bodies, how much more ang atong mga finances, amen? Asa man ang sayon ihatag ng atong lawas as a sacrifice or atong kwarta. I believe, no, nga mas easier gyud ihatag ang kwarta. And ingon pod, no, sa word sa Lord, no, that if we love the Lord, we obey His commands. No, and ingon pa diri sa Proverbs 3:9, honor God with everything you own. And I believe, no, because we love the Lord, that is why we honor Him. No, nga dili lang sa panahon nga kanang full ta or dili, but because we love Him and we honor Him, no, even in our finances. Ingon siya diri, honor God with everything you own. No, give Him the first and the best. Your barns will burst, your wine will brim over. So I believe, no, that as we give, no, karong nga morning sa atong offering, we don't just give because ako'y extra nga money sa akong pitaka, or because naka-assign na ni na budget na nako ni nga karong nga Sunday mo ni akong offering, akong giving, but because, no, kanang atong nasabtan that we honor the Lord, no. So isa pod, no, as we observe pod, no, sa story sa Bible, is that dili gyud nato ma-separate, no, ang pag-honor sa Lord in our giving. No, so that's why karong nga morning, no, as you prepare, no, imong ihatag, I want you to stand up and then hold that offering, no, with a heart gyud nga imong intention gyud, no, is kanang ma-honor gyud si Lord. Amen. So sa mga maghatag, no, natay Ecclesia GCash numbers 0956-826-9715, napotay 0956-230-2018, og napatay Ecclesia PS Bank account number 6-3-0 and then 461. Again, 6
upat ka 3, upat ka 0, 461. Sige, so sa imong paghatag karon no, I want you to close your eyes and let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we praise you and we honor you, God, this morning. We thank you, Lord, for reminding us always, Lord, for things that matter, gid, oh God. And Lord, we believe, oh God, Lord, as we, Lord God, have our Sunday service this morning, nga Lord, wala lang may, oh God, Lord, nag-anhi diri, oh God, Lord, para lang magtapok. But because, Lord, we want to honor you, oh God. And Lord, I pray, oh God, Lord, to everyone who will give this morning, gid, oh God, that, Lord, they will give, oh God, Lord, with a heart, gid, oh God, Lord, that honors you, oh God. Because, Lord, they acknowledge, oh God, Lord, that you are the most important person in their lives, oh God. And even, Lord, hallelujah, Jesus, Lord, I pray to everyone who will give, oh God, as they give the best, oh God, Lord, out of their pockets, oh God. Lord, ikaw gid maga-honor po, Lord God, sa ilaha. Salamat, Lord, that as we honor you, Lord, you listen to us. And Lord, I declare, oh God, Lord, this week, you're gonna show wonders, oh God, Lord, to your people, oh God. Lord, salamat, Lord, sa mga clients, oh God, Lord, nga ma-add sa mga onliners. Even, Lord, sa mga mothers, oh God, Lord, and fathers, Lord, nga go work. Lord, na agi pinasahing a favor, Lord, imong i-pour out sa ilaha. And Lord, salamat, oh God, nga Lord, sa desire, Lord, to complete their first fruit. Lord, ikaw po, Lord God, tabang gid sila, Lord, nga ma-complete na, oh God. And Lord, I pray nga starting today, Lord, even in our giving, Lord, we will give, oh God, Lord, nga maga-honor gid diha kanimo. We praise you, we honor you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.